Go ahead, Santhosh. Go ahead. Okay, so Abhilash, Srikant, Sriraj, can we also start the recording? Yeah, sure, sir. Started, sir. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen, and this is Santhosh here, Chief Executive Officer of ICT Academy of Kerala. KDISCും ICT അക്കാഡമിയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു നൂതന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന്. ടെഡ് കേരള എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു മഹാമാരിയെ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമായിട്ട് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളെയും ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിലാണ് KDISC കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ആകമാനമുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെയും ഐഡിയേറ്റേഴ്സിനെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഐഡിയാസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മെന്റർഷിപ്പ് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഈ വർഷത്തെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലാ തലത്തിലും പോയി ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കും അവിടെയുള്ള സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പൗരന്മാരെയും അവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും അതിലൂടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് അവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റോഡ് ഷോകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ KDISCിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടെഡിന്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, സയൻസ്, ഇന്നോവേഷൻ ഇതുപോലുള്ള തീമുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നും വളർന്ന് ഹു മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ബിഗ് ടു ദ ഇന്റർനാഷണൽ അറീന അതിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പല മേഖലയിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് സീരീസ് കൺസീവ് ചെയ്യുകയും അത് നടത്താനായിട്ട് പച്ചക്കൊടി തരികയുണ്ടായത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തിയത്. ഇത് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10-നും 10:45-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ കഥകള്, അവരുടെ അനുഭവങ്ങള്, അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങള് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടിയാണ് ടെഡ് കേരള സീരീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ അനുയോജ്യനായ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ടെക് കേരള സീരീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖർ. He is a retired, not retired, he actually resigned from his civil service post which he was holding it from 1977. He joined Manipur in the initial days of his service, and halfway through I think he got bitten by the entrepreneurial bug, and then he moved into something very interesting. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബയോഡേറ്റ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വായിക്കുകയാണ്. സോ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖർ completed his BA and MA from Loyola College, Madras University, and joined the IAS in 1977. Allocated to Manipur, he worked in the IAS in Manipur and Kerala till 1983. When he resigned to promote a venture to make high-tech biomedical devices for the first time in the country. Acquiring the know-how from Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum, and with the support of National Research Development Corporation and KDISC, he set up his venture near Trivandrum. From those small beginnings, he grew the venture into the largest maker of blood bag systems in the world, exporting products to more than 50 countries. In 2012, he sold his company Therumo Penpol Ltd to a leading Japanese maker of medical products and turned into investing in startup,
mentoring entrepreneurs, writing, travel, and many other interests. With his wife Vinita, he has set up and running a trust called Ahana Trust, which funds socially useful programs and projects in the field of primary health, primary education, and rural livelihood. Projects supported by the trust are in operation in Kerala and Manipur. He is an independent director for the board of Federal Bank Limited, and he is also on the governing board of the Center for Managing Development, advisory board of Fourth Way Foundation, Timed Medical Devices Incubator of SCT, IMST, and other organizations. He has written 3 books. On a Clear Day, You Can See India, The View from Kollam, and Maveli and Markets, How Supply Co Held the Price Line. So these are his very interesting books that he has written. And as I understand, I think he is in his venture to write more books as we speak now. He's a sought-after speaker to professional bodies and studies and participates in webinars and discussions online. He's very active in social media, and his Facebook page with his commentary on contemporary affairs is being followed by a lot of people. So, sir, it is our honor and privilege to welcome you to the tedKERALA series here. And it is also extremely happy for the kind of energy and enthusiasm you showed when I called you up talking about this concept and inviting you. Readily accepted it. So I really appreciate you taking your valuable time out in coming and sharing your experiences to us. So with these few words, I once again welcome you formally to this tedKERALA series and handing it over to you for your speech, sir. Thank you, Santhosh. And good morning, my friends who are on this program. Santhosh enne ee programil pankadukanayitte kshanicchappo subject technical advances, technology ennu paranjappom njan onnu hesitate cheyidu because I am not a technologist, though I ran a technology startup and grew it to scale. പക്ഷേ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു I can speak about something which is relevant for such an audience. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത വിഷയം is what Kerala means for India. അപ്പം ഇത് Kerala is generally treated as an odd man out, as the ഇന്ത്യയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പം the state which seems to be out of step all the time, politically, economically, socially, even historically. Kerala has had probably more links with the outside world than with the rest of India. So culturally also, we are a kind of syncretic culture, which is not very, in that sense, not very similar to the rest of the country. Though we have been influenced by the rest of what happened in the rest of the country, and in turn we have influenced significantly what has happened in the rest of the country. So let me go straight to my into the subject. Recently, ന്യൂസ് രണ്ട് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. One news item was that IMFന്റെ latest കണക്കുകൾ പ്രകാരം Bangladesh is going to get ahead of India in per capita income, per capita GDP. അപ്പോൾ Bangladesh, which 6 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യക്കാട്ടിൽ 40% പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം 40% കുറവായിരുന്ന ബാംഗ്ലാദേശ് ഇപ്പം ഈ 2020 ഇന്ത്യയെ കടന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ആർ പോയിന്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. ദിസ് വാസ് വൺ ഐറ്റം ഓഫ് ന്യൂസ്. ദി അതർ ഐറ്റം ഓഫ് ന്യൂസ്, ഈ വാർത്ത വരുന്നതിന് ഒരു കഷ്ടിച്ച് ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വാസ് നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിലെ റാങ്കിങ്സ് വെച്ചിട്ട് കേരള വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് റാങ്കിങ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 28ാമത്തെ റാങ്കാണ് കേരളത്തിന്.
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ന്യൂസ് ഐറ്റംസിനോടുള്ള പ്രതികരണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് വാസ് ടു ദി സെക്കൻഡ് ന്യൂസ് ഐറ്റം. അതിനെപ്പറ്റി പല വേദികളിലും പല ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന പല വിദഗ്ധരും ഒക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കേരള ഇങ്ങനെ പിന്നോക്കം, അത് ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈ ഈസ് കേരള ബാക്ക്വേർഡ് economically, industrially, etc. Whereas nobody spoke about the other item, because adinte detailed report vaichal you will find that Bangladesh is getting ahead of India not only in per capita GDP, but Bangladesh has already ahead of India in per capita, I mean in literacy rate, life expectancy rate, female literacy rate, infant mortality rate. In other words, all the parameters of human development indices, Bangladesh has significantly gone ahead of India. And India's ranking in HDI is already behind Sri Lanka, Bangladesh, and Mali. So we are fourth ranking. In South Asia, അതായത് നമ്മളെ ഈ 4 രാജ്യങ്ങളും പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും കൂടെ ഉള്ള ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ 6 രാജ്യങ്ങളിൽ 4ാമത്തെ റാങ്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻ HDI. Economically, we were supposed to be ahead, though behind Sri Lanka and Mali. Ipo Bangladeshum kuda munnottu poyal we will be 4th ranking even in per capita GDP. Appo just a few years ago potential economic superpower nu visheshikkappetta India is now being pushed to the 4th rank in terms of per capita GDP, rate of growth and everything, even in the subcontinent, South Asian subcontinental region. It is in this context that I mean, why is Kerala important for India? What does Kerala mean for India? I will try to examine that in this in the course of this short talk. So when people are discussing in the IMF report on discussing Kerala, India's economic prospects, and not only IMF report, there are pala discussions. It has already been pointed out that India's big weakness is that unlike the rapidly growing East Asian countries like South Korea, Taiwan, China, Thailand, and Malaysia and others, India had badly neglected human development indices. Social parameters had been badly neglected. Primary education, primary health, land reform, social welfare, all these had been neglected across India. So India in the status, if you look at literacy, male literacy, female literacy, life expectancy, infant mortality, and all these parameters, today we have reached a position which was reached by East Asian countries in the 1970s and 1980s, when rapid economic development started. So rapid economic development, which followed, which was a consequence of some exogenous factors, was supported and enabled by one hugely necessary condition which was already present, which was that social parameters had already been given attention in all these fast-growing countries, which are today among the fastest growing and most prosperous parts of Asia. Now, what happened in the case of India? We neglected that. The solitary exception in India, the one shining exception here is Kerala. Now, why I say shining HDI today is not only higher than, is far
head of the rest of the country, PI of Kerala, you cannot believe it belongs to a state which is part of this country. The literacy rates, the life expectancy rates, infant mortality rates, maternal mortality, all these parameters are far superior to the rest of the country, which is an extraordinary achievement. So here I would just like to quote briefly the words of the great economist Amartya Sen. And these are his words. Look at Kerala's policy for universal education and universal healthcare. The Communist Party first came into office in 1957. They declared their policy in 1960. In 1963, I am in Delhi teaching at the Delhi School of Economics, and people ask me, do you think this is feasible? And I said, it is absolutely feasible. Primarily for one economic reason, namely that you need far less money than you would need in, say, Britain to provide that level of healthcare and education. This argument is not very sophisticated, but on the other hand, it could make a dramatic difference between life and death. Many of my colleagues at Delhi School of Economics then said that I am just leading people up the garden path, that as an economist I should criticize, because at that time Kerala was the third poorest state in India. How could they afford such social expenditure? And my claim was the economic argument, and there being externalities and the public good feature also, which as economists call it. And then he goes on to say how he was astonished that Kerala, which was third from the bottom in income, had, by the time when he revisited the figures 25 years later, Kerala was on the top. So he says, am I happy that my expectations have been fulfilled? Yes, very happy indeed. Not for myself, that's a trivial thing, but for the fact that a people-friendly education and health policy could make a difference, not only to their lives, which happened immediately, that because life expectancy shot up, etc., but also ultimately on economic growth. Now, I want to come to the economic growth angle. Here, I've quoted one of the greatest economists in the world, who, when he was talking about when he forecast that what Kerala was doing was right, at a time when Kerala was third from the bottom in per capita GDP, and how satisfied he felt when 30 years later, Kerala had risen to the top in per capita GDP. Now, there are a lot of discussion, let me put it this way, about Kerala's standard of living, quality of life, etc. And those who are skeptical about what is called the Kerala model say, but this is all based on inward remittances. And there have been figures bandied about that more than 30% of Kerala's net state domestic product is inward remittances. And it is only because if these inward remittances that Kerala comes right on top. Otherwise, in terms of per capita GDP and per capita consumption expenditure, because if this was removed, then of course the consumption expenditure part cannot be changed, but the income figure would have changed because the numerator would have been significantly different. So, however, just a few days ago, I saw a paper which has been written and has been published which was written by one of the co-authors is Dr. K.P. Kannan, the brilliant former director of Center for Development Studies, former member of the Sengupta Commission on the informal sector, and one of India's most outstanding development economists. And I quote from his study, okay? So he's talking about the economic impact of and the economic income figures and remittance figures of Kerala. And these are the figures which he mentions. Kerala's per capita income surpassed all India. In an international perspective, Kerala's per capita income at the turn of this century, that is in year 2000, was $447 as measured by NSDP. 2 decades later, 20 years later, it stood at $3,194. For all India, the per capita net domestic product figure at the corresponding figure today is 1,906.
if Kerala is to be, and I'm quoting Dr. Kannan, if Kerala is to be treated as a country, its status is now close to the definition of a middle income country. Middle income country is defined as between $3,996 to $12,000. The other countries which are very close to Kerala are Indonesia with $4,193, Thailand with $6,500 per capita income, and Malaysia with much higher figure of $12,000. But Kerala is well above Vietnam, which is at $2,715, though Vietnam is a much faster growing economy and also growing better than, and which has a higher income than the rest of India. But given its commendable achievement in reducing multidimensional poverty, now that's the outstanding achievement of Kerala. In Kerala, multidimensional poverty, Dr. Kannan says, shows Kerala at the top, at the best performing state, with multidimensional poverty affecting only 1.1% of the population. The corresponding figure for India of the proportion of population affected by multidimensional poverty is 27.9%. And Kerala compares very well with even countries such as Thailand, which is little under 1%, better than Indonesia, which is 3.6%, and Vietnam, which is 4.9%. In fact, Dr. Kannan goes on to say, and I quote, Kerala's performance is one of the best among all global regions and close to Europe and the Central Asian average of 1%. Now, I'm just thinking to myself, here we are sitting in Kerala, and especially the business community of Kerala and the officialdom of the Kerala government, etc., who think that we are a backward state in the context of India, and who think that we have this complaining mentality and this entitlement approach, saying that we are not getting this, we are not getting that, and our thing is to always complain. Now, I'm really baffled when I see this, because of the fact that, in my opinion, not only just this, I cited these figures because what I'm trying to come to is, as a result of this work, which was the policy measures which were implemented in the 50s and 60s and 70s of this state's history, a foundation was laid where the public provisioning of what economists call public goods like education, health, and social welfare has now started paying dividends. In fact, it started paying dividends from the 1980s onwards. And what is the situation in the rest of India? For instance, as I've already mentioned, our HDI, the national average HDI levels are quite backward. We have not even reached figures which East Asian countries had reached in the 70s and 80s of the previous century. And then we think to ourselves, why is our economic growth slowing down? Why are we not able to repeat what East Asia accomplished? It is not only because of the fact that the world around us has changed, but because of the fact that we are running up against the limits of growth imposed by our criminal neglect of the human factors, of the social sector, of the human development indicators. That's the major point which I want to make. Now, I just want to go on to just explain a couple of other points. For example, as I mentioned, the Indian growth story has begun to unravel over the last few years. Even when the China and other countries, of course, while the global economy was slowing down, but our slowing down is a secular trend which has been observed over last so many years. This is nothing to do with the pandemic and COVID. Much before that, we were slowing down, a slowdown which was a matter of great concern, and for which various factors have been implicated. I'm not getting into that because that's not relevant to this discussion. So, when a situation like this has been reached, where India is beginning to pay the price for neglecting the social sector, Kerala can stand out as an example and as a model for the other states to look at, to pay importance to the social sector.
and not like, some ignorant people, and many ignorant people even, I would say, who display this ignorance among our business community in Kerala and the officialdom in Kerala, tend to think as if instead of spending all this on the social welfare sector, we should have probably spent this on highways and bullet trains and factories. Now, let me just come to that part of it. We are the usual counter argument, because it's hardly an argument, it is more an example of what I call whataboutery. Because whenever we try to say, all these things happened on the social sector, and these have got the appreciation of economists from across the world, and the whole world is appreciating what Kerala has been able to achieve at even despite low levels of income, then the counter argument, which is hardly a counter argument, is, but what about the fact that we don't have industries, we don't have this, we don't have so many things. So I was quite actually puzzled because if it was true that we didn't have industry and that if modern industry wasn't growing in Kerala, that certainly is a factor which would have gone against whatever I could understand from economic growth and what people like Amartya Sen and all have expected from economic growth. So it is not as if the growth of Kerala, if the success of the Kerala model is only to be found in the fact that we achieved high HDI as a result of which, but we failed to create jobs here, as a result of which all our people had to go other parts of the country and to the Middle East, etc., seeking jobs and send back their remittances, and that the state is just managing only on that. That is not a very reliable strategy, though it is a strategy which is quite viable for some more time, but maybe we should try to look at jobs were created. Now, what made me think was the fact that I was, as an entrepreneur, set up my factory in Trivandrum district in the end of the 1980s. That was before the so-called liberalization and economic reforms of 1991 were unleashed. So I'm talking about, I set it up before that. Now, I set up mine as a technology startup, which was a very small scale with about 50, 60 workers. And we struggled initially for various reasons. And our reasons were mostly related to getting the technology working, solving the quality problems, overcoming the competition from and dumping by foreign products, trying to present our case to the Government of India, Ministry of Commerce, and that's another story by itself. And we overcame all those difficulties. That company of that factory of mine slowly established itself, and gradually our business grew. And so much so that when I sold the company about 10 years ago, the factory was one of the largest factories in the world making high technology blood bag systems. It employed 1,400 people, and our company was extremely profitable. I mean, I remember the last annual report which I presented to the board at my last board meeting. It was, we had just crossed 200 crores turnover 10 years ago, 200 crores turnover. Profit after tax was 10% of revenues. And I don't think there are many Bombay Sensex companies which can claim these kind of figures. Our EBITDA was very high. We had been winning national export awards for high-tech medical devices since 1994, almost every year from 1994. We had been winning national export awards, etc. Now, I thought, what I accomplished, was it a fluke? Was it a freak occurrence? Was it one of those miracles which happened? Because if nothing was happening in Kerala, how come I succeeded? So then I started looking around, and I'm now working on this subject, Make in Kerala, for my fourth book. In fact, a colleague, a co-author friend of mine, Rajesh Nair, who works with EY, both of us presented a paper at this seminar which was held at the Center for Development Studies in the first week of February this year, which was called the story of the untold story of MSME growth in Kerala. Now, what we found was, and we have studied
50 companies, 50. And the companies we are studying are all manufacturing companies. Almost all of them were companies which were set up after the 1980s. And they all involve high-tech manufacturing. All of them are successful companies. And by no means have I made an exhaustive list. This is just a list of 50 companies. We stopped at 50 just to see whether we could detect any common features. And these companies are active in as diverse fields as medical device manufacturing like mine, shipbuilding, steel casting. India's most efficient steel casting unit is in Kozhikode, PK Steels Limited. India's largest in vitro diagnostics test kits and equipment manufacturer, Agape, is located at Pattimattam near Kolanjevi. One of the world's largest children's garments exporters is located at Kizhakkambalam, Kitex. One of India's best specialty rubber products manufacturers is Vajra Rubber, which makes the coating for stealth submarines and stealth frigates for the Indian Navy. India's and Asia's largest maker of dental implants is tedKERALA, which is located in Muvattupuzha. And India's only synthetic heart valve manufacturing facilities at Karakutam, and already 150,000 heart valves produced by that factory, by that modern factory, are ticking away inside people, not only in India, but in other parts of the world also. So, India's largest electronics hardware exporter is located in Kakinada, SFO Technologies. So, like this, there are 50 companies have succeeded, which reassures me that we have actually missed something. This development has happened below the radar. Even academics, even economists missed it. The government, Department of Industry has definitely missed it, because nobody is talking about this, the fact. Because the story, so I just want to just quickly wrap up here. The story of Kerala not being industry friendly, not being a good place for industry, etc., has been assiduously cultivated by people. I do not know for what reason, but like perceptions, negative perceptions tend to stick. Now, when I look back and I try to understand how did this perception grow, I find that the only reason I can think of is the first 3 decades after independence, the 50s, 60s, and 70s, saw the decline of the manufacturing sector of Kerala, because the manufacturing sector of Kerala was dominated by cashew processing, traditional coir processing, tile and brick making, and textiles. Now, these 4 were non-technology using, non-value added, and based on labor with very low wages. Thanks to the political developments in Kerala in the 50s and 60s, there emerged a strong trade union movement, which meant that the workers demanded and got better wages. When that happened, as has happened across the world, low value adding industry, low wage regions അങ്ങനെയാണ് ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒറിജിനലി ന്യൂയോർക്കും ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ജപ്പാനിൽ പോയി, ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ടൈവാൻ, സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് വന്നു, അവിടെ നിന്ന് ചൈന, മലേഷ്യയിലേക്കൊക്കെ വന്നു, ഇപ്പൊ അത് ബാംഗ്ലാദേശിലേക്കും വിയറ്റ്നാമിലേക്കും വരുന്നത് is constantly because it is going after low wage islands because of the fact that it is low value adding. കേരളയുടെ സിംഹഭാഗം മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഈ ബൈ ഹാൻഡ് എവറിത്തിങ് വാസ് ഡൺ. സ്ത്രീകൾ തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ ഓല വെരി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡിഞ്ചി ഷെഡ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന അതായിരുന്നു ആ പ്രതിഭാസമായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ള ആ തത്വം അനുസരിച്ച് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പം in terms of loss of industrial output and loss of industrial employment, ഇതൊരു വലിയ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യലി
industry as a proportion of net state domestic product, NSDP proportion industrial output കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പതുക്കെ ഇപ്പം പടിപടിയായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരികയാണ്. ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 10% കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പം 11-12% ആയെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് എവറി ഇയർ ഈ MSME സെക്ടർ കാരണം ഹൈടെക് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താ പറയുക കേരളത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് സ്റ്റഡിലി. അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അതിന്റെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് മേക്കർ വില്ലേജ്, ടൈമെഡ്, ചിത്രനിർമ്മാണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ടൈമെഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ, അവിടെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവൊക്കെയാണ്. അപ്പം വാട്ട് ഐ എം സീയിങ് ഇസ് വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് കാണുന്നത്. And so I think this growth of the MSME manufacturing sector is going to continue. Now, ഞാൻ ഇത്രയും പരാമർശിച്ചത് മുഴുവൻ is only about the MSME manufacturing sector. പിന്നെ large public sector undertakings, ഇത് കേരള was always a neglected state. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന central public sector undertakings, almost all of them are done well. Cochin Shipyard, Instrumentation Limited, ITI Limited, Kanjikode, HMT Kalamassery, Hindustan Organic Chemicals, Hindustan Newsprint Limited, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ശൃംഖല 4 വലിയ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏക ഫാക്ടറി ലാഭകരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഓൺലി ഫാക്ടറി വാസ് വെല്ലൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് പിക്ചർ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇത്രയും, ഞാൻ ഇവിടെ ഐ വിൽ റാപ്പ് അപ്പ്, ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ് വാട്ട് the social sector innovation, Kerala model എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട that path of economic development did not only lead to high HDI. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇസ് ലോങ് ലൈഫ്, ഹെൽത്തി ലൈഫ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. ആൻഡ് ഹൈ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് മീൻസ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ്. Kerala is by far the highest per capita consumption expenditure of India, which means it has the average standard and quality of life of the people is the best. Our what do you call it, multidimensional poverty index indicates, according to Dr. K.P. Kannan's latest paper, only 1.1% of the population is below that level, whereas India's average is 27.9%. ഇതെല്ലാം വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് കൂടാതെ തന്നെ പല ഇക്കണോമിക് മേഖലകൾ, ആദ്യം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു. അവര് കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു പോയിട്ടും അവിടുന്ന് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് റെമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെയും സഹായിച്ചു, കേരളത്തിനെയും സഹായിച്ചു. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 10-25 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് IT സെക്ടർ ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്ട്രോങ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് വാസ് ഓൺലി അബൌട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ. അപ്പം വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ, വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ആയുർവേദ സെക്ടർ, വി ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ IT സെക്ടർ, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സക്സസ് സ്റ്റോറി ഈസ് വാട്ട് അവർ ടൂറിസം സെക്ടർ. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ ടൂറിസം സെക്ടറിനെ പറ്റി. അപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 20-25 വർഷത്തെ കാലയളവില് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ജോബ്സ് വിച്ച് job opportunities among the, in terms of percentage, one of the regions which has created the maximum number of opportunities is Kerala. അതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒക്കെ നമ്മുടെ ധാരണകളൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണല്ലോ. ഹൗ കൻ ദാറ്റ് ബി? ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫാക്ട്. സോ ടുഡേ when in the rest of India, when manufacturing as a share of GDP is shrinking, Kerala has recovered and now it's slowly growing. So I think I will just sum up to say, therefore, Kerala's meaning for the rest of the country is that pay attention to the social sector, pay attention to public provisioning of public goods, public health, public education. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, and there are some very bad things which have come up in Kerala because of that. For instance, the privatization of education which is happening,
and privatization of healthcare which has happened is, I think, probably going to pose a very big threat for the state in many ways. There are pluses and minuses, but this is a matter which we need to. Luckily, the public healthcare system and the public education system continue to be strong in Kerala. There are some other negatives of Kerala, like for instance, alcoholism. We have among the highest per capita consumption of alcohol. Then we have conspicuous consumption. Our consumption expenditure is very high, but our conspicuous consumption, consumerism is growing. That's not good. Then inequality. This is a very virodhabasam. The communist parties and trade unions but inequality is also very high. I am less worried about that today because multidimensional poverty is only 1.1%. I think going forward, inequality environment garbage, plastic. These are non-communicable diseases burden is increasing in Kerala. Though while mortality, life expectancy has increased, morbidity has also increased. Negatives. To sum up again, and I will stop there, I think Kerala represents a model for the rest of the country. And especially at the time when our economic growth is slipping, all our expectations and illusions about our country are one by one are being unraveled. And countries like Bangladesh, who have followed policies which are closer to the policies followed by Kerala, are slowly getting ahead. And even laggards like Pakistan and all that seem to be improving their thing. India slipping to number 4 position in Bangladesh shows that Kerala model is worth looking at, and Kerala model deserves far more attention than what it has received so far. Thank you. Thank you so much, sir. It was a very, very wonderful session. In fact, I always you are always very positive, which is something which is very infectious, I would think. So thank you so much for your session. Questions. Unfortunately, we won't have much time. So, sir, questions one is, I think there is a question about the unemployment. Of course, the unemployment rate of Kerala is high compared to the national average. And with COVID, there is a lot of returning migrants also out there. So what are your views on how we should move forward in terms of keeping the unemployability at check and making sure that our people are also having jobs? Unemployment rate I mean, it's a fact. It's a very interesting fact, and it also tells us something about the kind of society we are. Employment, unemployment are terms defined. A person is considered unemployed if he or she has offered themselves for work and they're not getting work. So, in other words, employment, unemployment is are not the figures of those who are gainfully employed and all the rest are treated as unemployed. No, those who are actively looking for work are treated as unemployed. If you are not actively looking for work, you are not treated as unemployed. Okay. So one of the signs of being actively looking for work is, one of the data points is, have you registered in the local employment exchange? And the unemployment figures for Kerala are mostly based on registrations at the local employment exchange where you have registered. Now, Keralites, as you know, are very aware of all these things. Endangilum rights, endangilum rules, endangilum annulia, endangilum so this is one part of it. So if the unemployment rate here is high, it does not mean that the unemployment rate is very low in the rest of the country. I'm not saying that matters to Kerala. It means that
many of the people there are just sitting at home and have not offered themselves for employment. That's all. It doesn't mean everybody's got a job. I mean, for heaven's sake, all my friends, നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ടോ? എസ്പെഷ്യലി അവിടുത്തെ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടോ? അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും വില്ലേജസിലുള്ള കടയുടെ തിണ്ണകളൊക്കെ കണ്ടാൽ you will find lots of people sitting down there who are doing nothing. Now, are they all registered in the local employment exchanges? They are not. So they don't appear in the employment, unemployment figures there. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, ഫോമർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ്, അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഈ ഹാഡ് വിത്ത് ആമിർ ഖാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമിർ ഖാന്റെ സത്യമേവ ജയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, വെരി പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അതിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വീക്കില് it was featuring Jacob Punnus. So Jacob Punnusന്റെ അടുത്ത് ആമിർ ഖാൻ ചോദിച്ചു, നാഷണൽ ക്രൈംസ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തില് കഴിഞ്ഞ വർഷം 1,00,000 ക്രൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, വിച്ച് വാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രൈംസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് വളരെ സീരിയസ് മാറ്റർ അല്ലേ? അപ്പം ജേക്കബ് പുന്നൂസും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യെസ്, വളരെ സീരിയസ് മാറ്റർ ആണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സീരിയസ് മാറ്റർ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ 1 lakh കേസസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, വിച്ച് ഇസ് 8 times the size of Kerala in population, had 12,000 cases. 12,000 cases. Okay. And Haryana, 0. And you won't believe me. Our case, and you could make out Amir Khan was astonished. So Jacob Punnus പറഞ്ഞു, National Crimes Bureau കണക്ക് പ്രകാരം the same year when Kerala had 1 lakh cases and Uttar Pradesh had 12,000 cases, Haryana, that paradise of law-abiding citizens called Haryana, had 0 cases. So what I'm trying to say is, please understand, when you look at statistics and official statistics, in Kerala, mostly these things get reported. In many of the other parts of the country, nothing gets reported. Okay, so you cannot make any interest rate comparison unless it is backed up by some field studies. The second point which was mentioned was about returning migrants. That is going to be a big problem. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ the problem is also going to be same study of Dr. K.P. Kannan's, which was about Kerala's economic development and the labor market and the impact of migration. ഈ returning migrants നെ പറ്റി അത് അവരുടെ ഇൻകം പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പം, over the last 20 years there has been a big difference in the profile and income profile of the migrants, Kerala migrant there. The income profile has shifted from unskilled and semi-skilled workers towards the skilled and professionals. So much so that the average remittance figure which is coming according to the remittances reported by the banks, Nokumbam, they are moved from the very small amounts to much larger amounts. So ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പൊ റിട്ടേണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന പലർക്കും they have some, അവരുടെ personal balance sheet is not too bad. They are not people who the moment they come back they will be in need of a job, otherwise they are going to be in serious trouble. They have some personal balance sheet to fall back on, and they can so avarku vendi enikku thonunnu, rather than finding them jobs, we need to find more innovative solutions. Avarku entrepreneurial careers la endengilum cheyan pattuvo? Gig market, moving from full-time jobs to gigs. Gigs are short-time, part-time kind of jobs, because most people, അവർക്കൊഒരു പുരേടം ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരു വീടും പുരേടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗൾഫ് മൈഗ്രന്റ് ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെ? അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഹോം റെമിറ്റൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന? ഒരു വീട് പണിയുക, ഒരു 10 സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 acre ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുക. So all of these people have some physical assets. So I think how to convert them into entrepreneurs and the self-employed people is the better way to look at it, rather than trying to create jobs for them by increasing the number of government jobs or public sector jobs or other jobs, etc. So this is my answer. Okay.
Thank you, sir. We will take one more question. I'm just combining a couple of questions and posing it to you. Again, one part of it is that in an era of collaboration, I think global economy is mutually dependent on others. So he was asking, what is your view on Kerala being a collaborative state with other states and other part of the world? How can we enhance that and improve on the economic progression of it? And second is your advice and thoughts about the MSME sector for Kerala. Okay. So this global economy, collaboration, and the possibilities are there. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, the globalization, when it happened, was not anything new for only one part of India, which was that Kerala. Because Kerala has been globalized for the last 2000 years. 2000 years ago, we had a port called Muziris, which was the greatest international trading port in the ancient world, was Muziris. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ സമീപം. And unfortunately, because of a movement of the great floods, Periyar course മാറിയതുകൊണ്ട് ഒരു sandbar came there and the harbor was shut and the port died. But ancient Muziris was the greatest port, trading port of ancient world. So annu thottu innu vare Kerala has always been looking out. We traded with the Romans, we traded with the Chinese, we traded with the Arabs, we traded with the Africans, we traded with the Indo-Chinese. So this trading relationship, working with outside people from outside coming, pare Muziris Patanathinte, it had a Chinese quarter, it had a Jewish quarter, it had an Arab quarter, and with separate places for people to live in. It had separate trading houses and banks to finance the trade, which was set up by all these people. It had their own places of worship. There was a Jewish synagogue, there was a Christian church, there was a Muslim mosque and Hindu temples. So this was a bustling town, and the seeds of Kerala's syncretic culture were best represented by the ancient port city of Muziris. So for Kerala to develop international trading relationships is good, not going to be very difficult. We are basically open to outside collaborations. Even Malayalis have no problem about going to distant places, living and working. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉഖ്രൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു മണിപ്പൂരിൽ. ഉഖ്രൂൾ ഇസ് എ നാഗ, താങ്കുൾ നാഗ ഏരിയ. അവിടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു in the block development office, whose name was Varghese. Varghese was married to a local Naga girl, and he had to become Manipuri, and he was settled. And I'm talking about 1978-79. 78-79 അന്ന് തന്നെ മണിപ്പൂരിൽ പോയി സർക്കാർ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മലയാളി അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം Malayalis will have no problem about going around and forging international collaborations and relations. We are very good at it. We have 2000 years of practice. Second point is about MSMEs. Kerala is best suited for MSMEs. Kerala is not suited for very large companies, large factories, because we don't have land. Ipo oru automobile plant you need 200 acres, 500 acres, 1000 acres. Angane eduthu kodukanaayittulla land illa. So we should go for the Taiwan or the South Korea kind of model, where, and which is why I would say, and if you look at the development, the strongest growth in Kerala's industry, ഞാൻ പറഞ്ഞ examples are all ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി പടിപടിയായിട്ട് വളർന്നു വന്ന ഇപ്പം വളരെ ശക്തരായ കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനീസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫോമർ കമ്പനി Therumo Penpol, Synthite, പിന്നെ അഗാപ്പെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, കിറ്റാക്സ്, PK സ്റ്റീൽസ്, SFO ടെക്നോളജീസ്, ഇവരെല്ലാം ചെറിയ ബിഗിനിങ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. They are all, some of them have grown beyond MSMEs now. അവരുടെ turnover is 500 crores, 1000 crores ഒക്കെ ആയി. പക്ഷേ
say 10 to 250 crores is the ideal size. Ende abhiprayatile, ende oru pravajanam is Kerala is the only state which can become the Taiwan of India. Oh, wow, that was a great one, and I also sincerely wish that we do become something like that, because the points that you mentioned, sir, Kerala certainly has a great potential to be Taiwan or even beyond. So purely due to the time constraints, I am unable to pick up at least 5 or 6 more questions are there. So unfortunately, I am unable to pick it up. We will try to get these questions across to you, sir, and if time permits, you may want to respond to that. On behalf of ICT Academy, the operating partner for the tedKERALA series, I wanted to sincerely thank you for your valuable time. And I also take this opportunity to thank KDISC. I understand that Undi sir and other members of KDISC is on this particular meeting, but the structure is such that it's only the moderator and the speaker who is taking it in live mode. So I wanted to also thank sincerely KDISC team for supporting this initiative. And I finally wanted to thank all the participants and their wonderful attention and questions. This is certainly something that is going to take us into a very positive spirit, especially during this tough time. So a speech of this nature certainly deserves a very big round of applause, but we are not in a physical stage. So in our mind, we are applauding you and thanking you so much. Somewhere, sometime, we will certainly meet you, sir. Till then, take care. Have a great day for others as well. Thank you. Thank you, Santhosh, and wish you all stay safe and stay well. Thank you. Thank you. Thank you, sir.